Entonces, bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando. Hoy tenemos el gran placer de tener una presentación de el doctor Ho Yong Song. Él es médico radiólogo, especialista en radiología intervencionista de la República de Corea del Sur. El doctor Song es uno de los pioneros en lo que es el desarrollo de la utilización de Stents autoexpandibles en el tracto gastrointestinal. El doctor Song hace unos años se pensionó y decidió que quería viajar por el mundo conociendo y además de eso compartiendo un poco su conocimiento en todo lo que es la parte de intervencionismo y Stents, y también en otro tema que es un tema muy importante para él, que es la escritura de artículos y el trabajo en conjunto de la investigación y la experimentación. Entonces, pues sin más que decir, pues el doctor Son pues, nos va a comenzar a dar las charlas. Gracias, doctor Manuel Ceredón, por su amable introducción. Buenas tardes, señores y señoras. Me gustaría agradecer al doctor Sánchez Carbo y al doctor Manuel Ceredón por invitarme a Costa Rica. Es para mí un gran honor estar aquí. Hoy mi presentación será de 30 años de intervención de la mente al mercado global. Es una reflexión de mi historia personal en el mundo de la investigación. Ahora voy a hablar en inglés porque mi español es muy malo. First, let's briefly review the historical aspect of development in esophageal stent technology. When I was an assistant professor at Chon Buk National University in 1987, I used esophageal tubes such as the Celestine tube and the Wilson-Cook tube for palliative treatment of patients with esophageal cancer. However, it was really difficult to place the tubes into the esophagus because the outer diameter of the delivery system was 25 millimeters. Particularly, it was difficult for patients who had radiation therapy because of severe stricture. I still vividly remember how difficult this was. I would toss and turn the night before the procedure, worried about rupture and failure. Bueno, primero podemos revisar brevemente los aspectos históricos del desarrollo de la tecnología de los stents esofágicos. Cuando fui profesor asistente en la Universidad Nacional de Chon Buk en Corea en 1987, utilicé tubos esofágicos como el tubo Celestine y el tubo Wilson-Cook para el tratamiento paliativo de cáncer, pacientes con cáncer de esófago inoperable. Era muy difícil colocar estos tubos en el esófago estrecho, particularmente en pacientes que habían tenido radioterapia previa, porque el diámetro externo de los sistemas de delivery era de 25 milímetros. Entonces, el índice de ruptura era alta, hasta de un 11%. Todavía recuerdo vívidamente lo difícil que fue. Previo a un procedimiento, toda la noche anterior, siempre daba vueltas en la cama, preocupado por la posibilidad de una ruptura y una falla terapéutica. Ayudar a estos pacientes era muy estresante por la limitación de estos equipos. Related to the idea, I read an article on percutaneous endovascular self-expandable stent. This is a stent because it is like a zigzag, which deeply impressed me. I was so excited that I visited Dr. Sidney Wallace and Ken White at the MD Anderson Cancer Center in Houston for 1 month right after 1988 RSNA conference. Dr. White was kind enough to show me how to fashion the stent. This was a tremendous lucky break for me. Más tarde en ese año leí este artículo de los stents endovasculares Z autoexpandibles. Se dice Z por la forma que tienen, el cual me impresionó profundamente.
Estaba tan emocionado que visité a los doctores Sidney Wallace y Ken Wright en el MD Anderson Cancer Center en Houston durante un mes, después de la conferencia de la Sociedad Norteamericana de Radiología en 1988. El doctor Wright fue muy amable y me enseñó cómo hacer los stents, y esto fue un golpe de suerte para mí. Okay. After returning home with the necessary instrument, I set up a small machinery shop in the corner of my office and worked day and night to develop covered esophageal stent. I covered and coated the stent with different kind of materials on and on until I designed this silicone covered stent. My Z stent was consist of 0.4 millimeter stainless steel wire in a cylindrical zigzag configuration of 6 bands. It had 2 valves to prevent stent migration. First, I wrapped the outside of the bare stent with nylon mesh and dipped it into a silicone rubber solution. Después de volver a mi hogar con los instrumentos necesarios, armé un taller pequeño de maquinaria en la esquina de mi oficina y trabajé día y noche para crear un stent esofágico cubierto. Cubrí los stents Z con diferentes tipos de materiales hasta que pude diseñar un stent cubierto con silicón. Mi stent Z era de alambre de acero inoxidable de 0.4 milímetros y era de una configuración zigzag cilíndrica con 6 quiebres. Era de 10 milímetros de diámetro, 20 milímetros de longitud y tenía 2 anclas para prevenir la migración. Envolví el stent en una malla de nylon, la cual se sumergía en una solución de hule silicón. Okay. We loaded the stent into the esophagi of 10 rabbits for up to 8 weeks. These are esophagograms obtained immediately after and 8 weeks after stent placement. These are gross specimens of this rabbit 8 weeks after stent placement. Here you can see that the stented esophageal lumen is dilated but free of perforation. With this, we received a small grant from the Radiological Research Foundation of Korea, which became the seed money for my research. Colocamos los stents en los esófagos de conejos por hasta 8 semanas utilizando un sistema de delivery de 12 French. Estos son los esófagos que obtuvimos inmediatamente y a las 8 semanas posterior a la colocación. Y estas son las muestras patológicas de este conejo 8 semanas posterior a la colocación del stent. Como pueden ver, el lumen del esófago con el stent está dilatado pero libre de perforación. Con este resultado, recibí un pequeño grant de la Fundación de Investigación Radiológica de Corea, la cual se convirtió en el dinero semilla de mi investigación. In 1991, we reported the first covered metallic stent placement in the human esophagus. We placed an 18 millimeters covered Z stent with 2 valves, which I fashioned myself in 8 patients with use of a 12 millimeter silicone delivery system under local anesthesia. There was no esophageal rupture or stent migration. This was my first patient. You can see obstruction of the distal esophageal lumen because gastric cancer extended to the distal esophageal junction. After stent placement, opening of the lumen. En 1991 reportamos el primer caso de la colocación de un stent metálico cubierto en un esófago humano. Colocamos stents Z de 18 milímetros cubiertos con 2 anclas, los cuales hice yo mismo, en 8 pacientes con cáncer de esófago irresecable y bajo anestesia local. No hubo rupturas esofágicas o migraciones. Este fue mi primer paciente. Aquí pueden ver la obstrucción del lumen esofágico distal por un cáncer gástrico que comprometía la unión gastroesofágica. Después de la colocación del stent, pueden ver la apertura del lumen. Also, the first generation stent, that was a silicone covered stent with 2 valves, had a larger internal diameter than the conventional tubes. It had a far lower profile delivery system.
However, because it could be compressed into the 12mm delivery system. However, it was almost impossible to remove the stent when it caused complications such as severe pain because of risks of valve-related complications. A pesar de que la primera generación de Stent Z cubierto con 2 anclas tenían un diámetro interno mucho más grande que el de los tubos convencionales, tenía un perfil del sistema de delivery mucho menor, por lo que podía comprimirse dentro de un tubo de 12 milímetros. Sin embargo, era casi imposible remover el stent cuando causaba complicaciones como dolor severo debido al riesgo de complicaciones asociadas a las anclas. To solve the problems, we designed the second generation stent. Instead of valves, we made the proximal and distal part of the stent 8 millimeters larger than the better part to prevent stent migration. And we placed the stent in 119 patients. The esophageal perforation rate was 0%, but the migration rate was 10% and as high as 32% at the esophageal junction. Para poder superar estos problemas, diseñamos la segunda generación de stents. En lugar de anclas, decidimos hacer la porción proximal y distal del stent 8 milímetros más ancho que la porción media. Colocamos estos stents en 119 pacientes con estrecheces malignas o benignas. La tasa de perforación esofágica fue de un 0%. Sin embargo, la tasa de migración fue de un 10% y de hasta un 32% cuando se colocaban a través de la unión gastroesofágica. This is an example of downward stent migration. In this patient with distal esophageal cancer extending to the esophageal junction, we placed the second stent because the first stent migrated into the duodenum 2 months after stent placement. Here you can see progressive downward migration of the first stent here in the ileum and ascending colon. It passed through the rectum 8 months after stent placement. If the stent had been designed for retrieval, however, we would have been able to remove the stent once in the duodenum. Aquí hay un ejemplo de una migración de un stent. En este paciente con un cáncer de esófago distal, el cual involucraba la unión gastroesofágica, colocamos un segundo stent porque el primero había migrado al duodeno 2 meses posterior a su colocación. Aquí pueden ver la migración progresiva del primer stent. El stent pasó a través del recto 8 meses después. Si hubiese sido diseñado para poder extraerse, habríamos podido extraerlo inmediatamente del duodeno. After this experience, we designed the polyurethane covered retrievable stent. To make the stent removable, we attached the nylon drawstrings at the upper inner margin of the stent. These were the tools for stent removal: a 13 French dilated and sheath and hook wire. After grasping the nylon drawstring with the hook, we threw the hook wire into the sheath to collapse the proximal part of the stent, and then the entire assembly was removed altogether. We placed the stent in 21 patients, but we decided to use a nitinol stent to improve the flexibility of the stent and to decrease the size of the delivery system because of the limitations of using stainless steel wire. This is a stainless steel wire. Después de esta experiencia, diseñamos stents Z expandibles con una cobertura de poliuretano, pero para poder ser extraídos. Para poder hacerlos extraíbles, les adjuntamos 2 cordeles retraíbles en el margen interno superior de los stents. Estos eran los instrumentos que utilizábamos para su extracción: un dilatador de 13 French, un sheath y un alambre en forma de gancho. Una vez que se insertaba, se jalaba el cordel y todo el stent se podía extraer.
Para mejorar la flexibilidad de los stents y disminuir el tamaño de los sistemas de delivery, decidimos construir los stents de alambre de nitinol para superar las limitaciones de los alambres de acero inoxidable. After trial and error for 3 years, we designed 3 more generations. The first generation was somewhat rigid, and ice water was needed in stent placement because the nitinol wire to construct the stent had a temperature-dependent shape memory. So we dipped the stent into ice water just before stent placement to load the stent into 9mm stent delivery system. Here you can see the stent collapsed in the ice water and expanded to its preset expanded diameter at body temperature after stent placement. On the other hand, the 5th and 6th generations were very flexible and ice water was no longer needed because non-temperature dependent superelasticity was used for construction. Después de 3 años de prueba y error, desarrollamos 3 generaciones más de stent. La 4ª generación fue un poco rígida y se ocupaba de agua helada para la colocación del stent, debido a que el nitinol utilizado para la creación de estos stents tenía una memoria dependiente de temperatura. Teníamos que colocar los stents en agua con hielo justo antes de su colocación para que el metal se encogiera y poder montarlo en el sistema de delivery de 9 milímetros. Una vez que lo introducíamos y llegaba a temperatura corporal el stent, se expandía a su tamaño normal. La 5ª y la 6ª generación ya no utilizaron este alambre dependiente de temperatura y más bien tenían una superelasticidad. Contrary to our expectations and published data, recurrent symptoms due to tumor ingrowth occurred in this patient with curved stent placement. I emphasize that the curved stent can prevent tumor ingrowth because it is curved stent. Here is an example. In this patient with esophageal cancer, here you can see a widely patent stent after stent placement, but at 4 months, follow barium studies and endoscopic photograms show narrowing of the distal esophageal lumen due to tumor ingrowth. What happened? Contrario a nuestras expectativas y los reportes publicados, los síntomas recurrentes debido al ingrowth del tumor ocurrieron en los pacientes que tenían stents cubiertos. Este es un estudio de vario posterior al procedimiento de la colocación de un stent y podemos ver que el lumen estaba adecuado. Sin embargo, a los 4 meses podemos ver como ya presentaba una estrechez. Y aquí están las imágenes endoscópicas en donde se ve que el tumor ha claramente crecido dentro del lumen. Entonces, aquí se pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? Any guess from the meeting attendants why tissue ingrowth occurred in this patient with curved stent placement? ¿Alguno que quiera responder a la pregunta de por qué fue que pudo haber ocurrido esto? No? Dr. Ceredon, what's your opinion? I had said initially that maybe because of the acid reflux or something like that. O sea, yo había mencionado que tal vez podría haber sido por el ácido o alguna cáusticos con los alimentos, algo así. Okay. And then, okay, there's an answer. We removed these 2 stents from the esophagus 2 months after stent placement. The upper one was placed in the esophagus above the esophagogastric junction, and the lower one breaching the esophagogastric junction. So this part of the stent was located in the gastric fundus for 2 months. You can see partial disruption of the converting membrane. That's why there should be some tumor ingrowth.
Aquí podemos ver los stents que se removieron a los 2 meses en unos pacientes. La primera parte es, la foto de arriba, es la porción de un stent que estaba por encima de la obstrucción, por encima de la unión gastroesofágica. Sin embargo, esta segunda imagen, la de abajo, muestra la parte de un stent que atravesaba la unión gastroesofágica y permaneció en el fondo por 2 meses. Aquí podemos ver cómo realmente hubo un deterioro del material, de la cobertura, y posiblemente por la exposición al ácido del estómago, y esa fue la razón por la cual había ingrowth del tumor. Okay, Dr. Seredon, Yes. I forgot this one, but here you can see disruption completely because it was located in the gastric fundus, which has a highly acidic gastric juice. But what's your opinion about this one? This stent was located in the esophagus above the esophageal junction. So disruption is different from this one to this one, right? What was the cause of this disruption? Well, we hadn't talked about this one, but I was guessing that maybe because the stent is permanently open, there can be reflux up into the stent into the higher parts. I'm guessing. I don't know if that's the cause. Okay, another reason of this disruption is that when we load the stent into a delivery system, there is a mechanical disruption, right? So as you mentioned, it could be a reflux. Another one is if it is a small and upper esophagus, it could be a disruption or tear during stent loading, okay? You can explain to the meeting attendants. Lo que el doctor menciona es que, aunque podría ser, digamos, que haya reflujo, porque el stent está permanentemente abierto, él dice que una de las razones por las cuales pueden haber estos defectos en el material del recubrimiento es por un aspecto mecánico, que a la hora de cargar el stent dentro del sistema de delivery, como se hacía antes, ¿verdad? Que tal vez hubiese una pequeña ruptura de la recubierta, y entonces pues eso era la razón por la cual había estos defectos en el stent, y después el tumor podía crecer a través de eso. This is very important because different kind of materials such as polyurethane, polyethylene, and silicone rubber have been used for covering materials, but some materials, particularly polyurethane, is not that good one for esophageal junction stent because of it could be a possibility of disruption. Okay. Do I translate that? Yes, please. Ok, que esto es un punto importante porque se ha utilizado poliuretano, polietileno y el hule, silicón. Y entonces que aparentemente el poliuretano aparentemente es uno que no es el más adecuado para estas coberturas. I think that's it. Okay, after this experience, we designed the 7th generation stent. We covered the stent with the PTFE membrane sutured to both ends of the stent. Posterior a esta experiencia, desarrollamos la 7ª generación de los stents, los cuales cubrimos con una membrana de politetrafluoroetileno, la cual se suturaba a ambos extremos del stent. In our experience, 0.6% of removed 7th generation stent had separation of membrane. Here is an example. Here you can see a diffuse esophageal cancer and a widely patterned stent after stent placement. At 3 weeks, you can see irregular and diffuse narrowing of the stent lumen because of separation of PT-MP membrane from the nitrile wire. En nuestra experiencia, 0.6% de los stents de 7ª generación que fueron removidos presentaban una separación de la membrana del stent. Aquí hay un ejemplo en donde podemos ver la imagen de un stent colocado inmediatamente, y en la segunda imagen vemos cómo el lumen se ve irregular, y al extraer el stent podemos ver cómo la membrana se ha separado de la parte del alambre del stent.
To solve the problems and to create a stent with less migration and with better conformability, we designed 8th-generation stent, particularly for patients with distal esophageal cancer or recurrent cancer after distal gastrectomy with gastrojejunostomy. To prevent the stent migration, both ends of the stent have 2 shoulders, and to improve the conformability, only the out part of the middle segment of the stent is covered with the Dacron. Para mejorar y superar el problema de la migración, creamos una 8ª generación de stents, especialmente el problema de la migración en las esófago yeyuno anastomosis, en los pacientes con cáncer gástrico proximales. Estos stents tenían 2 hombros en cada copa para reducir la migración y se cubría la parte externa solamente con Dacron. We also have developed 5 generations of gastroduodenal stent. In 1991, we reported the first stent placement in the human stomach. We placed a 1st-generation stent in a patient with recurrent cancer after distal gastrectomy with gastrojejunostomy. You can see obstruction at the anastomosis before stent placement and opening of the lumen after stent placement. In 1993, we reported the first percutaneous gastric stent placement in a patient with gastric cancer involving the gastric outlet. We placed a 2nd-generation stent through a percutaneous surgical gastrostomy. You can see excellent result after stent placement. At that time, per oral placement of the stent into the gastric outlet or into the duodenum was not possible in patients with no previous gastric surgery because 12mm delivery system was too big and too rigid. Now it is possible with the use of a dual gastroduodenal stent, 5th-generation stent, which need 3.8mm stent delivery system. The stent consists of 2 stents, the outer stent and inner bare nitrile stent. So there is no stent here, just a nylon mesh. First, we place the outer stent so that the nylon mesh fully covers the stricture, and then inner bare nitrile stent coaxially into the outer stent. This is assembled stent. También podemos ver que desarrollamos 5... También podemos ver que desarrollamos 5 generaciones de stents gastroduodenales. En 1991 colocamos la primera generación de stents en un paciente con un cáncer gástrico recurrente posterior a una gastrectomía subtotal. Pueden ver ahí en la primera imagen la estenosis en la anastomosis previo a la colocación del stent. Y en esta segunda imagen, una vez que el stent estaba colocado y se permeabilizó el lumen. En 1993, la imagen de abajo, colocamos un stent en un paciente con un cáncer gástrico distal irresecable. Tuvimos que colocar el stent de forma percutánea a través de una gastrostomía quirúrgica, ya que el sistema de delivery era de 12 milímetros y era muy rígido. Durante esa época, la colocación vía oral de stents en la porción distal del estómago o el duodeno era muy difícil y de hecho no se podía hacer. Por eso fue que lo abordaron de forma percutánea. Posteriormente, los stents de 5ª generación, que ocupaban ya un sistema de delivery mucho más delgado, de hasta 3.8 milímetros y mucho más flexible, se podía colocar por vía oral y entonces permitía colocar los stents gastroduodenales de forma endoscópica.
Como pueden ver, o radiológica, como pueden ver, los stents duales consisten en dos porciones. Una parte externa, la cual debe cubrir completamente la estenosis, y un stent de nitinol no cubierto interno, el cual se pasa a través del stent externo. Okay. We also developed 7 generations of colorectal stent, and okay. Como pueden ver, también desarrollamos 7 generaciones de stents colorectales. And here are other non-vascular stents such as tracheobronchial stent, biliary stent, lacrimal stent, urethral stent, and prosthetic stent. Además, hemos desarrollado otros stents no vasculares como tracheobronquiales, biliares, lacrimales, uretrales y prostáticos. As I mentioned at the beginning of my talk, I started my research at Chon Buk National University in June 1989 by setting up a small machinery shop in the corner of my office and raising dogs in a farmer's house because my alma mater university didn't have large animal facilities. On weekend, I brought dogs to the hospital to conduct experimental studies using human angiography suite. It was not permitted to use clinical machines for animal studies, but our hospital understood my situation. From time to time, I visited hardware shops in the market to find appropriate tubes for building the stent delivery system, because at that time there was no medical company in Korea. My research laboratory was humble to say the least. For example, I picked up the desk from a garbage dump, and there the instrument cost less than $100 US. I moved to Asa Medical Center in 1993. This slide shows my research laboratory in 1999, 10 years after beginning. Here you can see, thanks to grant, we had a fancy machinery shop, a clean room with spotless benches, and excellent animal facilities and mobile CM. What about the manpower? In the beginning, one radiation technologist and I did all animal studies, but by the year 1999, we had a wonderful and strong manpower. Eventually, many doctors from abroad visited our research laboratory to observe what we were doing. This is Dr. Lopera from the United States, Dr. Lee from China, and Dr. Campi from Colorado in the United States. Ok, como mencioné al principio de mi charla, comencé mi investigación en la Universidad de Chon Buk en 1988, estableciendo un pequeño taller de equipo y maquinaria en mi oficina y criando perros en la casa de un granjero local, ya que mi universidad no tenía facilidades grandes para experimentos de animales. Los fines de semana traía a los perros al hospital para realizar los experimentos. Obviamente no era permitido usar equipos clínicos para animales, sin embargo el hospital entendía mi situación y hacía una excepción. Frecuentemente además visitaba tiendas de ferretería y materiales para buscar tubos para los sistemas de delivery, porque en ese entonces no había una compañía de equipo médico en Corea. Como pueden ver, mi taller de maquinaria era muy modesto. Conseguí reciclado el escritorio de la basura y todo el equipo que veían ahí costaba menos de $100. En 1993 me trasladé al centro médico Asan. En estas fotos se muestra el laboratorio de investigación en 1999, 10 años después de haber comenzado. Gracias al apoyo económico de grants, pudimos tener mejores facilidades, arcos en C y laboratorios de animales apropiados. En cuanto al personal, al principio solamente el equipo consistía de un técnico de radiología y mi persona, pero ya más tarde incluía a muchas personas y un grupo fuerte de apoyo.
Eventualmente, inclusive, comenzamos a recibir estudiantes extranjeros que querían venir a visitar nuestro laboratorio. Y como pueden ver, ahí está el doctor Lopera, que es de Estados Unidos, y otros dos doctores de China y de Europa. On April 20, 2000, my friend Dr. Kang and I founded the SNG Biotech with 4 other partners. I became the first CEO of SNG Biotech. In the meanwhile, 51 Korean radiologists joined our venture company as a stockholder. I was concerned about their participation because I was afraid that my venture company would go bankrupt. With this small step, SNG started and moved on, but it was really hard and inefficient to do research work and to run a company at the same time. So we formed a strategic cooperation with Taewoong Medical, which was responsible for sales, and SNG did research and development. After 2 years, I quit the chairmanship of SNG as required by university rules and passed the chairmanship to Dr. Kang, who is still its CEO. En abril del 2000, con mi amigo el Dr. Gang, fundamos la compañía SIG Biotech, con el apoyo de otros 4 socios. El capital inicial fue de $100,000 y yo me convertí en el primer chairman o CEO de la compañía. Posteriormente se nos unieron 51 radiólogos coreanos como accionistas. Inicialmente yo me preocupaba porque temía que la compañía fracasara, pero poco a poco SIG comenzó a avanzar, aunque sí fue difícil e ineficiente realizar simultáneamente el trabajo de investigación y llevar la compañía, aunque fuese pequeña. Entonces, decidimos formar una cooperación estratégica con Taewoong Medical, el cual se responsabilizó de las ventas, mientras que SIG se dedicó a la investigación y al desarrollo. A los 2 años, por reglas de la universidad, tuve que ceder el puesto de CEO al Dr. Gang, el cual sigue estando en este puesto hasta el día de hoy. I have received many prestigious awards in Korea and abroad, such as the Grand Prix winner from Korean Medical Association to celebrate its 100th anniversary, and most distinguished scientist from President Lee Myung-bak, and honorary membership from European Congress of Radiology, Radiological Society of North America, Chinese Society of Interventional Radiology, British Society of Interventional Radiology, and Japanese Radiological Society. And also I received the gold medal from SIR in 2016. It was a sheer joy and honor for me. He recibido múltiples premios prestigiosos en Corea y a nivel internacional durante mi carrera. Quisiera mencionar como por ejemplos que fui el ganador del premio Grand Prix de la Asociación Médica Coreana para celebrar su aniversario número 100. También recibí el premio al científico más distinguido del presidente Lee Myung-bak y he recibido membresía honoraria en el Congreso Europeo de Radiología del 2019 y miembro honorario de la Sociedad de Radiología Norteamericana, la Sociedad China de Radiología Intervencionista, la Sociedad Británica de Radiología Intervencionista y la Sociedad Japonesa de Radiología. Además, recibí el Gold Medal Award en el 2016 de la SIR. Y todo esto ha sido una felicidad extraordinaria y un gran honor para mí. This slide shows the list of top 10 imported medical devices in Korea in 2010 and 2011. Here you can see the number 1 item was a vascular stent, followed by soft contact lens, CT, and MRI. En este slide les muestro los principales productos médicos importados a Corea en el 2010 y en el 2011. Como pueden ver, los stents vasculares principalmente ocupaban el primer lugar.
En segundo lugar, estaban los lentes de contacto, los equipos de TAC y los equipos de resonancia magnética. This slide shows the list of top 16 exported medical devices in Korea. Here you can see number 16 item was a stent. In addition, the majority of exported stent were non-vascular stent, just a small vascular stent. In other words, our team has contributed greatly to export of Korean stent. The Korean government realized that medical technology can be a lucrative field for the future of Korea and chose 10 university hospitals, including Asan Medical Center, to encourage cooperation between industry and hospitals and to support them with research funds. This Korean government effort came to me on unexpected but cheerful outcome. Asan Medical Center allowed me to set up the Interventional Medicine Research and Development Center in 2014. Aquí podemos ver los principales productos médicos exportados desde Corea en el 2010. Como pueden ver, los stents ocupaban el puesto número 16. En la siguiente parte pueden ver que la gran mayoría de los stents que se exportaban eran no vasculares. Por lo tanto, se puede ver que el apoyo de nuestra compañía o el aporte de nuestra compañía en la producción de stents era muy importante. El gobierno coreano, viendo que esto podía ser un campo lucrativo para el futuro de Corea, decidió escoger a 10 hospitales universitarios para promover la cooperación entre la industria y los hospitales y apoyarlos con recursos económicos. Entre estos se incluyó el Centro Médico Asan y la compañía SIG. Este apoyo económico fue una sorpresa muy grata para mí porque el Centro Médico Asan me permitió establecer en el 2014 el Centro de Investigación y Desarrollo en Medicina Intervencional. Take a look at the result by 2019, 30 years after developing the stent concept. This table shows our weekly timetable for research, including lymphatic research, obesity treating devices, drug-releasing stent, and application of nanoparticles and robotic delivery system. Como pueden observar aquí están los resultados de 30 años de estar desarrollando el concepto de los Stent. En este slide podemos ver el cronograma semanal de investigación para el 2019. Como pueden ver, ya estábamos involucrados en investigación en linfáticos, en equipos para el manejo de la obesidad, en intervenciones en tubos de Eustaquio y la aplicación de nanopartículas, entre otras. This table shows our plans, including short-term, mid-term, and long-term plans. I had strived to find the most effective problem-solving options in translational research for the first 5 years, and here are 6 people in each field who are designing the mid and long-term plan for their own field. We conducted national and international research, particularly translational research with collaboration with several institutes, including Northwestern University in Chicago and the NHS Foundation in the UK and Tsinghua University in China, and also University of Texas in San Antonio, and several Korean institutes. And SNG is actively involved in translational research. Although it is just 7 years old and have a long way to go, our vision to have the center grow to become the hub for the field of translational medicine.
En este slide podemos ver los participantes de los planes a corto, mediano y largo plazo de la empresa. Como pueden ver, aquí tenemos 6 líderes en diferentes áreas, todos encargados de desarrollar los planes a mediano y a largo plazo en investigación de medicina translacional. Hemos desarrollado además varias investigaciones nacionales e internacionales con múltiples universidades, incluyendo el Northwestern University en Chicago, la Universidad de Texas en San Antonio, la Fundación NHS en Gran Bretaña y otras universidades en Corea. El Centro de Investigación y Desarrollo en Medicina Intervencional está activamente involucrada en investigación en medicina translacional. Y con apenas 7 años de existir, tenemos mucho camino por recorrer. Nuestra visión es que el centro se convierta en el hub mundial en investigación en medicina translacional. Here are 5 tips on doing research from my personal experience. Quisiera finalmente compartirles 5 consejos o tips de mi experiencia personal para realizar investigación. First, building close relations with the patients is the name of the game in successful clinical research. This elderly male patient had 3 stents. The first generation stent with the short valves migrate downward and pass through the rectum. Actually, the patient had recurrent cancer after chemoradiation therapy. That's why we cut the valve, because it can cause severe pain. The second one with the short valves migrated upward and was removed through his mouth. The last one, the second generation stent, did not migrate until his death. Thanks to his sincere cooperation, I was able to design the second generation stent. Our relationship was similar to that of father and his son. The majority of my ideas have come from patients, particularly when I was confronted with difficult cases or complications. In short, listen to your patients and you will learn from them. Your patient can be your teachers. Primero, desarrollar relaciones cercanas con los pacientes es lo principal en la investigación clínica exitosa. Este paciente adulto mayor fue un paciente que tenía un cáncer esofágico recurrente después de quimio-radioterapia y tuvo 3 stents. El primero fue de la primera generación que tenía 2 anclas cortas y terminó migrando distalmente. El paciente lo expulsó por vía rectal a los 2 meses. Luego tuvo un segundo stent que también fue de la primera generación, pero este emigró hacia proximal y se extrajo por la boca. Por último, tuvo un stent de la segunda generación que tenía 2 hombros y este no migró hasta su muerte. Gracias a su cooperación, fui capaz de desarrollar la segunda generación de stents. Nuestra relación fue similar a la de un padre y un hijo. La mayoría de mis ideas han provenido de mis pacientes, especialmente cuando me he enfrentado a un caso difícil o a una complicación severa. En resumen, escuchen a sus pacientes. Sus pacientes pueden ser sus profesores. Second, it is very important to collaborate with the physicians and scientists in other disciplines because invaluable ideas emerge from the interaction of different disciplines. For example, I have met more than 50 PhDs to collaborate in the development of 8 generations of esophageal stent. Without their contribution and passion, this would not have been possible. Segundo, es muy importante que los médicos trabajen con médicos y científicos de otras disciplinas,
porque ideas valiosísimas emergen de la interacción de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, yo trabajé con más de 50 individuos, muchos doctores en sus áreas, para desarrollar las 8 generaciones de Stents. Sin sus contribuciones y pasión, nunca hubiese sido posible. Third, try to find the mentors and keep in touch with them. It is said that if a scholar has one mentor in his or her academic career, their life is successful. Fortunately, I have 21 mentors in my academic career. Many of them are Americans and some of them are Koreans, German, British, and Japanese, and Chinese. Every time I met an obstacle or difficult situation, they have shared their great wisdom with me. I have learned a lot and grown much thanks to them. Tercero, encuentre mentores y manténgase en contacto con ellos. Es muy importante encontrar mentores que te puedan ayudar. Se ha dicho que cualquier académico o escolar que tenga un mentor en su vida académica tendrá una vida exitosa. Afortunadamente, yo he tenido al menos 21 mentores durante mi vida profesional, incluyendo americanos, coreanos, alemanes, ingleses, japoneses y chinos. Cada vez que he encontrado un obstáculo o una situación difícil en mi vida académica, ellos han compartido su gran sabiduría conmigo. He aprendido y he crecido mucho gracias a ellos. This slide shows how they shared their wisdom with me. In retrospect, I have had an academic crisis every 7 years in my academic career. For example, when I moved to SM Medical Center in 1993, because of severe crisis, I thought I would not have crisis anymore because of such wonderful facilities, strong manpower, and great academic activity. But I had another crisis 7 years after I moved to SM Medical Center. At that time, I received the tenure from the university, but I tossed and turned my way through the night because of one problem that I could not solve. At that time, I really wanted to focus on research, but I could not do so because as a medical center put the top priority in the clinical work. So I asked my mentors whether it was a good idea to move to the United States. Actually, I got offers to work from a hospital in the United States. This is one of my mentors' replies, saying, "Don't move Korea. You should stay where you are now because of 5 problems." All of my mentors' reply was similar. Thanks to their stern advice, I was able to go back to clinical work and research. Aquí hay un ejemplo de cómo han compartido su sabiduría conmigo. En retrospectiva, yo he tenido una crisis académica cada 7 años de mi vida profesional. Por ejemplo, cuando me trasladé al centro médico Asan, desde mi alma mater de Chon Buk en 1993 por una crisis académica previa, pensé que nunca iba a tener otra estando en este nuevo centro con sus grandes instalaciones y tanto personal excelente. Sin embargo, de nuevo a los 7 años presenté otra crisis. Quería enfocarme en mi investigación, pero mi nuevo hospital priorizaba el trabajo clínico. Entonces le pregunté a mis mentores en Estados Unidos acerca de la posibilidad de ir a trabajar allá. De hecho, había recibido ofertas para irme a trabajar en un centro en Estados Unidos. Y esta fue una de las respuestas de mi mentor, diciéndome que no me fuese, que me quedara donde estaba. Y de hecho, fue la respuesta similar de casi todos los demás. Gracias a su consejo, volví a mi trabajo clínico y a la investigación y eventualmente me ha llevado la vida por este camino.
One of the important strategies to train new scholars and cooperate with them. I set up the research meeting to collaborate with the physicians and scientists in other disciplines in 1994. Ok. La cuarta es que es una estrategia muy importante la de entrenar a nuevos estudiantes y cooperar con ellos. En 1994 inicié una reunión de investigación con doctores y científicos de otras disciplinas. This red line shows the amount of grant funding that our team has received from 1993 to 2020. The yellow line shows mine, and the blue line represents the total amount of grant that I assist my colleagues in obtaining. Here you can see the total amount of grant has increased a lot when I set up the research meeting in 1994 and set up the Interventional Medicine Research and Development Center in 2014. My grant has been increasing for 10 years and then dropped. On the other hand, my colleagues were very active in doing research. At that time, when my colleagues were tired of doing research, I was able to refocus my priorities back on research after having been recharged. This is a good news. My colleagues are still active even after my retirement in 2019. En este slide pueden ver cómo el dinero en grants que recibimos desde 1993 hasta el 2020. La línea amarilla es la línea del dinero que yo recibía personalmente como investigador y la línea azul es la de mis colegas que yo les ayudaba a conseguir. Como pueden observar, la cantidad de dinero comenzó a aumentar después de 1994 cuando establecimos el taller de la reunión de investigación con doctores y científicos de otras áreas. Y aquí pueden observar cómo cuando yo bajaba, porque ya tal vez estaba cansado, mis colegas aumentaban su producción y cuando ellos se cansaban, entonces yo ya refrescado me podía volver a enfocar en investigación y yo comenzaba a producir. Como pueden ver, ellos han continuado creciendo y recibiendo más y más dinero aún después que yo, al pensionarme, reduje completamente la cantidad de dinero. Eso es. Ok. Finally, always thank your spouse and family. Regardless of who you are, what you do, nothing is more important than your home because your heart can rest there. This is my wife, and here are my two sons, and here is my daughter-in-law and my granddaughter, who have shared and will share my dreams and hope together. Thank you very much for your attention. La quinta y última estrategia es siempre agradezcan a su esposa y a su familia. Independientemente de quién eres o qué haces, recuerden que nada es más importante que su hogar, porque su corazón puede descansar ahí. Esta es mi esposa y nuestros dos hijos y mi nieta. Ellos son mis compañeros, sanadores y mis amigos, con los cuales comparto y espero compartir todos mis sueños. Muchas gracias por su atención.